Herzlich willkommen zur zweiten Folge von The Walking Dead Season 1 und wir sind hier mit Lee auf der Veranda von Clementines Elternhaus. Clementine ist schon mal vorgegangen und wir sollten jetzt schleunigst hinterher, denn ein kleines Mädchen dürfen wir jetzt natürlich in dieser Welt gerade nicht so alleine lassen. Ja, was ist passiert? Menschen verwandeln sich zu Zombies. Ich nenne es jetzt einfach Zombies, auch wenn es keine wirklichen Zombies sind, aber sie verhalten sich genauso. Und oder ist jemand, der scheint noch normal zu sein, der versucht irgendwie, zwei sind das sogar, die versuchen ihr Auto wegzuschieben, aber jetzt möchte ich möchte ganz gerne mit Clementine reden. Geht aber nicht. Nee, ich kann nur direkt zu dem Gartentor gehen. Oh, man. I ain't never getting home to Mama at this rate. This sucks. Oh, it's hot this night. Ja, die versuchen jetzt ihr Auto da loszukriegen, aber mal ehrlich, so wie das Auto aussieht, würde ich sagen, lasst's bleiben, Jungs. What's the matter? Should I stay? What? I don't want to sleep in the treehouse tonight, but I don't know if I should leave. What if my parents come home? They won't. We should go. Then they'll find me, right? I won't leave you alone, okay? Hey, man! Holy shit! Don't eat us! We're not gonna hurt you. Yeah. Thought for a second you and the little one were both gonna give us the chomp. Ja, was ist eigentlich los? Do you know what the hell this is? No idea. So you've seen them then? You could say that. I'm Sean. Sean Green. Lee, Ach, this is Clementine. I'm Chet. We shouldn't be out in the open like this. How about you help us clear the way, and we'll take you and your daughter out of here and down to my family's farm. It should be safer there. I'm not her dad. Just some guy. Some guy? Yeah. She's alone? Let's get going. Staying put for too long is a mistake. What do you want okay, da to kriegen do? wir anscheinend eine Zuflucht. Them monsters coming. We gotta go. Ja, wir sollten hier wirklich weg. Quick, let's go. Okay, wir helfen jetzt erstmal das Auto anzuschieben. Na. Also Sean Green hat gesagt, wir können auf seiner Farm Zuflucht finden. Und wichtig ist natürlich erstmal, dass wir und vor allem Clementine in Sicherheit sind. Ich frage mich nur wirklich, wie er dieses Auto wieder in Gang kriegen will. Ach so, er hat es noch auf die Seite geschoben, damit wir mit dem Pickup wegkommen. Okay. Ja, dann auf zur Farm. For just some guy, it seems like you saved a bunch of lives today. Du bist verantwortlich. Ja, das sind wir jetzt. Wir haben Clementine aus dem Zuhause weggeholt, weil sie da auch nicht sicher ist. Aber jetzt sind wir nun mal verantwortlich. Da können wir uns jetzt nicht mehr rausreden. Sie hat ja niemanden sonst. Ich habe auch gerade so ein bisschen aufgehorcht und der Name Sean Green, der sagt mir was. Und dieser Ort, der sagt mir besonders viel. Hey, Sean, I'm gonna run on home. My mama's gonna be in a snit. No sweat, man. I'll catch you tomorrow night. It was nice to meet you both. Ja, wir sind hier auf der Farm der Greens gelandet. Und ein Ort, der auch in der Serie Thank God vorkommt. you're okay. I was worried it'd be bad here, too. Been quiet as usual the past couple days. Old Brecken down the way thinks his mare's gone lame, but that ain't nothing new. I wouldn't have made it back without Chet. Well, I'm glad you took him with you then. You've brought a couple guests. Your boy's a lifesaver. Glad he could be a help to somebody. So it's just you and your daughter then? Oh, not his daughter. He's
Well, just some guy who found her alone. Honey, do you know this man? Yes. Okay, then. Well, looks like you hurt your leg pretty bad there. Yeah, it's not doing so good. I can help you out. Sean, run on in and check on your sister. You, take a seat up on the porch and I'll go see what I have. Let's have a look. Yeah, this is swollen to hell. Also zumindest kriegen wir jetzt fachmännische Hilfe, so wie es aussieht. Could be worse. That's what it sounds like. Seems like things got awful bad in the cities. What did you say your name was? It's Lee. Nice to meet you, Lee. I'm Herschel Green. Herschel Green ist natürlich auch ein bekannter Charakter aus der Serie. How'd this happen? Auch wenn er da jetzt etwas anders aussieht, aber das macht überhaupt nichts. Ja, Autounfall. Wir sollten, That's so. denke ich mal, wirklich ehrlich Where were you sein. headed before the car accident? Oh je. I was getting out of Atlanta. The news says stay. Yeah, well, that's a mistake. We hit a guy. Ich glaube, jetzt haben wir doch gelogen. Das war eigentlich gar nicht meine Absicht. On the road. Who were you with? The girl? Nein, nein. Wir sind ehrlich. I was with a police officer. He was giving me a ride. Awful nice of him. Das I'm war an nicht awful wirklich nice nett. guy. House is full up with mine. We got another displaced family of 3 sleeping in the barn. You and your daughter are welcome to rest there, and we're done here. I didn't catch your name, darling. Clementine. Can't imagine what you've been through, Clementine. I'm looking after her until we find her parents. Hey, Dad. So I'm thinking, first thing tomorrow, we gotta reinforce the fence around the farm. That doesn't seem necessary. I don't know Yeah. what you saw on TV or heard on the radio, but there's some serious shit hitting the fan. I don't think anyone knows how big it is yet. Your son's right. You're gonna want to fortify this place. Stuff like that doesn't happen around here, Sean. Dad, I'm serious. Lee, come on. Tell him what you saw out there, man. Oh Gott. I got chased by a couple of dead people. Well, do what you think you should. We got plenty of chores as it is. Lee and those folks in the barn can help out in the morning. We gotta do it. Really. I already said okay. Well, I'm all done here. It should start to feel better tomorrow. Thanks. If your leg gets hot or the swelling doesn't go down, you're probably dealing with an infection. What do we do then? We'll probably just have to shoot you. Bitte? We'll clean it, redress it, and you'll be fine. Okay, that'd be preferable. There's blankets and Ich such in denk the auch, barn. er hat durchaus We'll be Humor. seeing you bright and early. Come tomorrow, Okay. which way you think you're headed? Towards Macon, I suppose. All right then. Okay, also wir scheinen hier erstmal sicher zu sein. Sean sieht das Ganze relativ realistisch. Herschel, sein It Vater, smells like... scheint die Situation noch nicht so ganz erfasst zu haben. Manure. Manure? Like when a horse plops? Just like that. I miss my mom and dad. I bet, Clem. How far is Savannah? Pretty far. Oh, okay. I love you, baby. Okay, wir werden hier von Albträumen heimgesucht. Aus unserer Vergangenheit. Das war wohl, glaube ich, gerade unsere Frau, die wir da kurz gehört haben. Hey, get up. Guten Morgen. I'm itchy. Well, you slept in a barn, little lady. Lucky you don't have spiders in your hair. But I bet your daddy scared them all away, huh? I'm, not her dad. Name's Lee. I'm Kenny. Dad, we're in the middle of a fence. There's a tractor and everything.
we better get going, or we won't hear the end of it. That's my boy, Ken Jr. We call him Duck, though. Duck? Doc? Yeah, nothing bothers him. Like water off a duck's back, you know? That's a valuable trait lately. No kidding. But frankly, I think it's because he's dumb as a bag of hammers. Dad! Redet aber He sehr makes nett über up seinen for it with Sohn. enthusiasm. The word is you were Okay, on also your way das to ist die Macon. dreiköpfige Our Familie, family's nehme ich from an. Well, Macon's on the way, and personally, I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has to. I'll see what the girl would like. Ah, gotta consult the missus. I understand. Honey, Duck, this is Lee. And, what's the girl's name? Clementine. Clementine. That is a very pretty name. Thanks. Well, we should get to work. We've all seen what those things can do out there, so the faster we get this fence up, the better. I want to build a fence. Yeah? Well, I need a good foreman. You can sit on the tractor and yell at me whenever I take a water break. On a tractor? Cool! Duck and I will hop to it. I can keep an eye on your little girl here on the porch. We can visit. Wir können uns besuchen, okay. Vielleicht ein bisschen unglücklich übersetzt. Also es ist schon die wortwörtliche Übersetzung, aber ich glaube, es war so nicht gemeint. Ja, da haben wir jetzt einiges erlebt. Also wir sind auf Herschels Farm gelandet, sind ja erstmal sicher. Und wir wollen Richtung Macon. Klar, da kommen wir her. Wir wollen wissen, was vielleicht mit unserer Familie ist. Es war ja die Rede davon, unsere Eltern hätten da einen Drugstore. Das hat der Polizist gesagt am Anfang. Und jetzt sollen wir mit jedem reden. Okay, dann machen wir das doch You have erstmal. such pretty hair. It gets lots of tangles. Wie heißt sie eigentlich? Das weiß ich jetzt schon wieder gar nicht. Hey there, girls. How did you handle getting through the city? Kenny just drove. We passed so many people that needed help, and we just passed people. Over some. Just... It's okay. It's fine. You don't have to say anymore. I want to go home tomorrow. But even then, I can't take away the things Doc went through. Don't you want to go back to the moment before you knew about all of this? Anybody in their right mind would. Families and barbecues and beers with good friends. All of those things. Those are the things we live for, right? With those gone, what's the point? So, what do you do when corpses aren't walking around? I'm a veterinarian back in Fort Lauderdale. Like Herschel here, except more with dogs and cats and... Herschel ist not also Tierarzt. What Deshalb is it können wir uns that auch you gut do, Lee? verbinden. I used to teach up at the University of Georgia. We need to hope that we can go back to our jobs soon, Lee. Back to normal. It can't stay like this. No, I used to. I was let go a little while back. That's too bad. Well, I hear people always clamor back to college after a big disaster. People don't want to die ignorant, I guess. Okay, ich denke... Ach, Katja heißt sie, genau. You two actually look relaxed. I think we're doing just fine. Clementine was just telling me about first grade. Oh, how was that? It's easy. Well, yeah. So, you're good? Anyway, it's almost like we didn't see people eating each 3 other for Tage, those okay. days. Jetzt haben wir eben zumindest mal so ein bisschen eine Zeitvorstellung. Okay, Lee. Okay, Clementine geht in die 1. Klasse. Das ist schon mal gut zu wissen. Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, sie tut so, als wäre die Welt seit Jahren in Schutt und Asche, in das alte Leben zurücksehnen. Und für uns ist ja eigentlich, hatte ich so das Gefühl, gerade mal ein Tag vergangen. Gestern hatten wir quasi den Autounfall, so kam es uns vor. Katja sagt jetzt 3 Tage. Ja, wir waren ja auch eine Zeit lang bewusstlos in dem Auto gelegen, als ich gesagt habe, wir liegen hier wohl schon eine Zeit. Also seit 3 Tagen hat sich die Welt komplett verändert. Es wandeln die Toten umher und Menschen, Überlebende sind auf der Flucht. Und ja, okay, jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wir hier wirklich mal mit jedem reden. Ich weiß, es ist wichtig und ich würde das auch gerne selbst so machen wollen, dass wir oft mit Clementine You having a sprechen. nice time with Katja, Clementine? Yeah.
Okay, sie hat nur nicht allzu viel zu sagen. Dann würde ich vorschlagen, wir gucken uns mal weiter hier auf der Farm um. Kenny hilft anscheinend auch mit, was diesen Zaun angeht. Oder nein, ich weiß jetzt gar nicht, wo Kenny hin ist. Also hier sehen wir Duck und Sean, die den Zaun verstärken. Da gehe ich gleich nochmal hin. Ich möchte erstmal gucken, was es hier überhaupt so zu sehen gibt. Wie gesagt, Herschel Green, ein bekannter Charakter. Ich möchte an dieser Stelle, da ist Kenny, noch ganz gerne um eines bitten. Ich denke mal, die Serie ist bei vielen bekannt oder auch die Comics oder beides. Und wie gesagt, wir werden hier auch auf Charaktere treffen, auf Orte, wie jetzt zum Beispiel diese Farm der Greens. Und es liegt nahe, dass man dann vielleicht etwas dazu kommentiert, was mit der Serie oder den Comics zu tun hat. Und ich würde euch gerne bitten, das nicht zu tun. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Ich habe die Serie gesehen, bin auch auf dem aktuellen Stand. Aktuell läuft ja die 7. Staffel. Und ich habe die Serie angefangen zu gucken. Da waren schon 3 oder 4 oder wenn nicht sogar, ich glaube, da lief gerade die 5. Staffel oder die 6. Ich weiß es nicht. Da war also schon einiges bekannt und ich hätte mich furchtbar geärgert, wenn mir da was gespoilert worden wäre. Und für jemanden, der die Serie jetzt vielleicht erst anfängt zu gucken, wäre es furchtbar schade, wenn er eben in den Kommentaren lesen würde, hey, weißt du noch, in der Serie, was hast du davon gehalten, als das und das passiert ist? Also bitte sowas nicht reinschreiben, bitte keine Serien- und Comic-Spoiler. Und ja, das ist einfach was, worauf ich nochmal hinweisen wollte. Ich werde es durchaus erwähnen, wenn Charaktere hier vorkommen, die auch in der Serie auftauchen. Es sind nicht sehr viele, das kann ich gleich sagen. Im weitesten Sinn ist das hier wirklich eine eigenständige Story. Aber ich werde nicht sagen, was mit diesen Charakteren in der Serie zum Beispiel passiert. So, ich konnte doch jetzt hier gerade noch... Da, Moment. Ich kann gucken. It's not the most reliable pickup in the world, but it gets the job done. Na, immerhin. Okay, dann reden wir mal mit Kenny. Hey there, Kenny. Ich frage nach seinem Sohn. Ich glaube, das kommt immer gut. Good, I think. Katya's got a sister up in Memphis. We were coming back from visiting her. We were in a gas station and some guy grabbed my boy. I thought he was kidnapping him. I was on the fucker in about 2 seconds and... Christ. Just lucky I was there. We saw a lot of bodies before we stumbled upon Herschel's. We're a tough family, Lee. Ain't nothing gonna faze us. Okay, du hast Interesse an seiner Familie gezeigt. Ich glaube, das ist gar nicht verkehrt, wenn wir sowas öfter machen. Need any help? No, I think I got it. Do you need any help? What do you mean? I mean, in taking care of that little girl. You know what you're doing? You got kids of your own? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, wir haben keine Kinder. No kids. Would have liked one then. You know. Okay. So what's your family's plan? Get back on down to Lauderdale and let this mess get sorted out. Government will start handing out shots and the National Guard will do its thing. On the odd chance things got too bad, we could hop on my boat, I guess. You've got a boat. I'm a commercial fisherman, catching mackerel, dolphin, whatever's biting and paying. Katya wouldn't be wild about it, but the boat's not that bad. See you. Okay, Kenny hat ein Boot und die Familie kommt aus Fort Lauderdale. Das ist ja meines Wissens in Florida. Florida Keys oder so, irgendwie sowas. Dachte ich jetzt. Also schon ein ganzes Stück weg von Atlanta. Atlanta ist ja im Bundesstaat Georgia. Und also zumindest glaube ich, dass meine Geografiekenntnisse mir das noch so übrig gelassen haben. Also Fort Lauderdale müsste eigentlich in Florida sein, Florida Keys, also Südflorida. Okay, jetzt wird es mal Zeit, Sean und Duck zu besuchen. Duck ist ein sehr merkwürdiger Junge, finde ich. Oh, was gibt's da noch zu sehen? It's just whatever scraps I could find around the property. Okay. Und wir müssen den Zaun verstärken. Do you, think this thing will keep them out? Not yet. I'm planning on coming back through on a fortification pass, if you will. We'll lock this place up good. Ja gut, die Zombies schienen ja relativ, Entschuldigung, doof zu sein. Ja? Sollen wir jetzt erst mit Duck reden oder erst mit Sean? Ach komm, reden wir erstmal mit dem Jungen. Erstmal gucken. Ja.
Er ist wirklich How seltsam. you doing, Duck? Good. I'm gonna drive the tractor. I'm the foreman. Lift with your back, Sean. Okay, dann reden wir mal mit ernstzunehmenden Erwachsenen. Sean scheint ja wirklich in Ordnung zu sein. Vor allem sieht er die Situation richtig. Also er weiß, es ist erstmal wichtig, die Farm zu sichern. Er hat uns das Leben gerettet und Hey, Lee. helfen wir ihm mal, ne? That'd be great. If you could cut those 2x to length, that'd sure speed things up. Okay. Das kann ja jetzt nicht so schwer sein. My dad doesn't know how bad it is. Ja, das Gefühl habe ich auch. He doesn't. I saw a guy in Atlanta kill a kid. A boy. Just shot him right in the face. Was the boy one of the walkers? I don't even know. He was either attacking the guy or asking for help. He didn't even hesitate. He just turned, put the barrel of the gun right between the kid's eyes, and pulled the trigger. You don't see things like that. It's not like in the movies. They don't fall like you think. Did you have to do it? Do what? Kill. Have you had to off one yet? Oh, Ja, haben wir. I had to shoot one. I could shoot one, maybe, if it were far away. I'm just glad we're getting this fence built. Dad just wants to keep the family safe and thinks inviting people in is a bigger threat than whatever's out there. How about yours? How's your family? Not too close with my family. Oh. Well, they weren't in Atlanta, right? So that's good. That's probably all I need cut for now. Thanks. Also ich habe mir wirklich vorgenommen, immer ehrlich zu sein zu den Beteiligten. And Sean? Aber manchmal ist es ein bisschen schwierig. No problem, Lee. Couldn't leave you behind. Anyway, when you see my dad around, he might want some help in the barn. Okay, wir sollen Herschel in der Scheune helfen. Ja, wenn er meint. Ja, also wie gesagt, ich möchte eigentlich immer sehr gerne ehrlich sein zu den Leuten. Ich glaube, Lügen bringt uns nicht wirklich weiter. Das ist auch so meine Philosophie. Allerdings sind die Auswahlantworten nicht immer so, dass für mich ersichtlich ist, ob wir jetzt gerade die Wahrheit sagen oder uns davor drücken. Also so wie gerade mit der Familie. Ich weiß natürlich auch noch nicht allzu viel über Lee. Ich weiß nicht, was wirklich... Also ich weiß es schon, auch mit dem Gefängnis, was er eigentlich getan hat und so. Aber zu diesem Zeitpunkt des Spiels wissen wir es noch nicht. Und deshalb gehen wir jetzt erstmal zu Herschel. Der hat ja eigentlich auch einen ganz netten Eindruck gemacht, aber er verschließt noch ein bisschen die Augen vor der Wirklichkeit. How'd you get out of Atlanta? I got a ride and then I was in a wreck. I walked until your boy found me. Well, you're no worse for wear. This farm's a nice plot of land. Had you told me 20 years ago I'd still be doing this, I would have told you that you were full of crap. Never was a plan, having a place like this. It was in the family, and I guess so was I. Family's important. That's all that matters. You agree with that? Was brought up to, yes. Where's your family now? Parents? Wife? Girlfriend? My parents are in Macon with my brother. Well, I hope they're all right. But now you've got this little girl to take care of. Clementine, is it? You just stumbled up on her? Yeah, I was looking for help in her house. Can I give you a piece of advice? Oh. Sure. I don't know who you are or what you did. Let's say things don't get better back in the cities, or they get worse before they do. You're gonna have to depend on the honesty of strangers if you're gonna make it. And if those same people get to questioning yours, you're gonna be in trouble. But at least you have the common sense to listen to a man giving you advice. Oh. Go! I'll get my gun! Das klingt nach Ärger.
Da hat doch gerade Sean geschrien, oder nicht? Oh Gott. My leg is stuck on me. Okay, das war schon die erste Entscheidung. Oh, wie nett von Kenny. Okay. Oh, wie sollen wir denn diesen Traktor bewegen? Oh, scheiße. Oh. I'm okay, Pop. I'm okay. I can fix you, don't worry. We'll stitch you up. It almost got me, man. Lee tried to save me. I know, son. Get the fuck out of here! I'm sorry. Sorry? Your son is alive. You don't get to be sorry. You tried to help him, but this piece of shit let him die. You can't blame Kenny. The hell I can't. You watch your back. Wait until it's your daughter and you need his help. Please. Just go. Get out and never come back. Okay. Das war's wohl mit Herschels Farm. Ja, unsere Zuflucht war nur, ja, da hatten wir nur ein kurzes Gastspiel. Furchtbar tragisch. Mir tut's sehr, sehr leid um Sean. Ich wollte ihm ja gerne helfen. Und jetzt sind wir wohl in Macon. Da sieht's jetzt auch nicht gerade besser aus. Oh, der Drugstore. Ist das nicht der Drugstore unserer Eltern? Also der Polizist hatte doch gesagt, er kennt den Drugstore unserer Eltern. Oh. Hey there. You friendly? Truck's run out of gas. Ich glaube, der hat kein Benzin. Wer hat da jetzt geschossen? Ui. Okay, da haben sich Leute im Drugstore verschanzt. We can't take risks like this. And we can't just let people die either. When I say that door stays shut no matter what, I fucking mean it. We don't know who these people are. They could be dangerous. Worse, they could have let them right to us. Where the hell is your humanity? They would have died out there. Then we let them. We have kids with us. I see one little girl.
What is it? I have to pee. I'd go out there again in a second. I bet you would. Okay. In a minute, Clem. They've got kids, Lily. Those things outside don't care. Maybe you should go join him then. You'll have something in common. God damn it, Lily. You have to control Oh these Gott. Carly and Glenn just ran out there. She's not wrong. They took a risk. Yes, we did. And we appreciate it. Now let's settle down. Holy shit. Son of a bitch. One of them is bitten. Oh Gott. Wurde er gebissen? He wasn't bitten. Hell, he wasn't. We have to end this now. Wie bitte? My dead body. We'll dig one hole. No, I'm cleaning him up. There's no bite. He's fine. Don't you fucking people get it? We've already seen this happen. We let someone with a bite stay in, and we all end up bitten. Shut up. We gotta throw him out, or smash his head in. Kenny, stop him! Hey, what do we do about this guy? Dad, it's just a boy. It's... Lily, I'll handle it. We reason with him. With the bloody end of an axe handle, maybe. Nobody threatens my boy. Everyone chill the fuck out! Nobody is doing anything. Shut up, Lily. And you, shut the fuck up. They will find us, and they will get in here, and none of this will fucking matter. But right now, we're about to be trapped in here with one of those things. What the hell are you talking about? He's bitten! That's how you turn! He's not bitten. Lee, stop this. It's upsetting him. Oh, I'm upsetting him. Upsetting is getting eaten alive. What if this was your daughter? Never would have happened. She's not some snot-nosed toddler, okay? She's United States Air Force. Fuck you and her. I'm gonna kill him, Cat. Just worry about Duck. Lee, Yeah? there's someone in there. It's just locked. Key's behind the counter. Probably. Hey, I'm not the bad guy here. I'm just looking out for my daughter. No, you're just the guy arguing for killing a kid. He's Meine covered Güte, was geht denn in da jetzt muck. ab? She'll find the bite. Watch. She won't. And if she does, the first thing he'll do is sink his teeth into his mom's face. Then, when she's dead, he'll probably pounce on your little girl. It's a little boy. I think we can handle it. A little boy? He'll be an uncontrollable man-eater. It's not gonna happen. It is. And we're tossing them out now. Oh Gott. Knock this guy out. Happily. Jesus! Oh man. Na super. Jetzt haben wir auch noch eine Prügelei hier drin. Ach du Scheiße, auch das noch. Oh Gott. Oh, darauf war ich jetzt gerade überhaupt nicht mehr gefasst. Puh. You okay? Just great, thanks. Yay. Guys, Oh oh. Everybody down. Stay quiet. they're gonna get in. Shut up. Is that the military? I don't know. Thank God for whatever it is. We almost died because of this bitch and the Richie trigger finger. That was stupid. That was... Dad! What's wrong with it? It's his heart. My pills. Nitroglycerin pills? Yes, we're out. We've been trying to get into the pharmacy since we got here. Please try to get in there. Behind the counter where the pills are. Oh Gott. Ja, wir schaffen das. You'll get in there somehow. Thank you so much. We need nitroglycerin pills. Please get in there. I'll keep an eye on my dad. Everyone else should get comfy and look for anything useful. We could be in here a while. I'm starting to think this drugstore isn't a permanent solution. You're right. This ain't exactly Fort Knox. What do you suggest?
We need as much gas as possible so we can all get out of downtown Macon. Fast. Agreed. Then I'll head out and get gas. There's a motel not too far from here, out towards the end of Peachtree. I'll work my way towards it and then loop back, siphoning what I can. Okay. You know your way around? Local? Born and raised. If you're gonna do that, here's a walkie-talkie if you get in a tight spot. Hopefully, you won't need it. Cool. Clementine's got the other one. Check in with her and get back here as soon as you can. And you? What's your name? It's Lily. My dad's Larry. Keep a good eye on him. These boys will work on getting you your medicine. That's right. And you keep an eye on that front door. You're our lookout. It's Doug. You got it. And I'm Carly. Okay, Carly. You'll shift in with Doug when he needs it. For now, get some rest. You're a good shot, and I'd like to keep it that way. You got it, boss. Now get him those pills. Oh ja, endlich. Es wird nämlich ganz dringend Zeit, die Folge zu beenden. Ich habe einfach keinen besseren Zeitpunkt vorher gefunden, weil alles so schnell passiert ist. Also wir sind aus Herschels Farm rausgeflogen, nachdem Sean getötet wurde. Und sind jetzt in Macon gelandet, im Drugstore. Und sind dort auf eine neue Gruppe gestoßen. Der Typ mit der Schirmmütze, den kennen wir eventuell auch aus der Serie, wenn man denn die Serie kennt. Das ist nämlich Glenn. Und der hat sich erboten, Sprit zu besorgen, während wir versuchen müssen, in die Apotheke einzusteigen. Ja, dann gibt es da noch Doug, der einen relativ netten Eindruck macht. Also nicht Doug, sondern Doug. Und Carly und Lily und Larry. Larry scheint ein ziemliches Arschloch zu sein. Seine Tochter Lily ist auch ziemlich aufbrausend. Carly scheint soweit ganz nett zu sein. Die hat uns ja auch schon geholfen. Und ja, im Drugstore sehen wir uns dann morgen um. Und dann versuchen wir in die Apotheke reinzukommen. Und anscheinend wollen wir jetzt schon wieder aus Macon raus. Wir sind zwar gerade erst hier angekommen, aber jetzt müssen wir schon wieder weg. Denn Macon ist anscheinend auch nicht sicher. Ja, und ich möchte mal wissen, ob Clementine schon auf der Toilette war. Da ist sie. Okay. Ihr scheint es aber soweit gut zu gehen. Wir reden morgen mit ihr und ich freue mich schon drauf. Ich bin schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Macht's gut, bis dann. Tschüss.